Hello everyone, welcome to my channel Engineering Research Center. I am Ritam Pramanik and today I will discuss about a induction motor. And today I will discuss in English as well as Bengali. Then let's start. First of all, we will discuss about a single phase induction motor. After watching this video, you will know what is induction motor, how to work this motor, how many parts are there in motor and why we use two coil in the motor and why we use capacitor in the motor. Then let's start. First of all, we see the image of induction motor. It is a single phase induction motor and I hope everyone seen this motor. And after that, we will know what is induction motor. A single phase induction motor is an electrically powered rotary machine that can turn electrical energy into mechanical energy. It works by using a single phase power supply. They contain two types of wiring. One is phase, another one is neutral. Their power can be reach 3 kilowatt. ইন্ডাকশন মোটর হচ্ছে এমন এক ধরনের মোটর যেটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে আর এই ধরনের মোটর আমরা 3 কিলোওয়াট পর্যন্ত ইউজ করি if we need a more than 3 kilowatt that time we can't use this type of motor we have to use three phase induction motor the maximum rated power is 3 kilowatt in single phase induction motor আমরা পারবো না 3 কিলোওয়াটের থেকে বেশি পাওয়ারের সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর তৈরি করতে আমাদের যদি 3 কিলোওয়াটের বেশি পাওয়ারের সিঙ্গেল ফেজ যদি ইন্ডাকশন মোটরের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে 3 ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ব্যবহার করতে হবে এরপরে আমরা জানব মেইনলি 3 পার্টস in induction motor there are mainly 3 parts in induction motor first part is this is a structure this is a motor frame it's called yoke or motor frame whatever you can say and another one is it is a shaft it's called a shaft or it is a rotor and this is a rotor coil this is a rotor coil এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা শর্ট করা থাকে this coil are shorted here to here this point to this point are shorted it is called a rotor winding and it is a rotor after that we will know how many parts are there in motor আমরা এবার ভালোভাবে জানবো মোটরের সবকটা পার্ট প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা মোটর আর এটা হচ্ছে মোটরের ক্যাপাসিটর এটা মোটরের ক্যাপাসিটর এই স্ট্রাকচারটা আমরা হচ্ছে মোটর এটাকে আমরা শ্যাফট বলে থাকি এটা হচ্ছে শ্যাফট it is a shaft its whole structure is called a frame or yoke whatever you can say and I have already told you that it is a rotor and it is a rotor winding the rotor winding are shorted from here to here this point to this point are shorted it is a rotor and this is a cooling fan and one question is arising in your mind that কেন আমরা কুলিং ফ্যান না ইউজ করি যখন মোটরটা অনেক সময় ধরে ঘোরে when the motor run a long time that time the motor will be heat and for cooling purpose we use this cooling fan and this is a bearing why you use bearing for moving purpose for moving the rotor and shaft that's why we use a bearing it is a bearing it is a coil and it is a rotor after that we will know why we use capacitor we have seen that it is a capacitor and why we use capacitor in the single phase induction motor this is a capacitor we know that it's a capacitor and কেন আমরা ক্যাপাসিটরটা ইউজ করি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের ভিতরে আমাদেরকে আগে প্রথমে জানতে হবে মোটরের ভিতরে কতগুলো কয়েল থাকে মোটরের মধ্যে দুটো কয়েল থাকে there are two coil we use in the single phase induction motor one coil is main winding another one is auxiliary winding কোনো মোটর any motor can't run a single phase supply কোনো মোটরই সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই চলে না in domestic purpose we get one phase another one is neutral and one phase one neutral but induction motor can't run in single phase
উই ইউজ ক্যাপাসিটার, আমরা ক্যাপাসিটারটা ইউজ করি সিঙ্গেল ফেজ থেকে ডবল ফেজে কনভার্ট করার জন্য। ওয়ান ফেজ টু অ্যানাদার ফেজ 90 ডিগ্রি শিফট, 90 ডিগ্রি শিফট করে আর একটা ফেজ তৈরি করার জন্য আমরা ক্যাপাসিটারটা ইউজ করি। অ্যান্ড দ্য আদার পয়েন্ট ইজ উই ইউজ ক্যাপাসিটার ফর হাই টর্ক, high rotating torque we use for capacitor this purpose, mainly single phase to double phase, সেই একটা ফেজ থেকে আর একটা ফেজে 90 ডিগ্রি শেফটে কনভার্ট করার জন্য আমরা ক্যাপাসিটার ইউজ করি। আমরা যদি দুটো ফেজ না দিই তাহলে মোটরটা চলবে না, সেই জন্য আমরা ক্যাপাসিটার ইউজ করে একটা সিঙ্গেল ফেজ থেকে আর একটা ফেজে কনভার্ট করে থাকি। অ্যান্ড আর একটা কারণ হচ্ছে আমরা হাই টর্ক, মোটরটা রান হওয়ার সময় হাই টর্কটা জেনারেট করার জন্য আমরা ক্যাপাসিটারটি ইউজ করে থাকি। এবার আমরা জানবো why we use two coil in the single phase induction motor. In the single phase induction motor, why we use two coil? Already I have told you that আমরা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মধ্যে দুটো কয়েল ব্যবহার করি, একটা হচ্ছে মেইন উইন্ডিং আর একটা হচ্ছে অক্সিলারি উইন্ডিং। কেন আমরা একটা কয়েল ইউজ করি না, কেন আমরা দুটো কয়েল ইউজ করি? সাপোজ উই হ্যাভ মেক আ induction motor and we have used a one coil. Suppose we have used a one main winding and we have supplied in main winding. Suppose আমরা একটা মোটর তৈরি করেছি, এর মধ্যে একটাই কয়েল করেছি আর ওতে আমরা সাপ্লাইটা দিয়েছি, সেই সময় কি মোটরটা কি চলবে? The motor will run or not? That time the motor will don't run. Why don't run? Because our supply is AC. AC means alternative current. Alternative current and its frequency is 50 Hz, and the AC waveform is sinusoidal. You can see it is a sinusoidal waveform. And what is the meaning of 50 Hz? 50 Hz means in 1 second এটা হচ্ছে পজিটিভ হাফ সাইকেল, সাপোজ ইট ইজ আ পজিটিভ হাফ সাইকেল, এটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল। 1 সেকেন্ডের মধ্যে 50 বার পজিটিভ হবে, 50 বার নেগেটিভ হবে। যখন আমরা একটা মোটরের মধ্যে আমরা সাপোজ একটা আমরা কয়েল ইউজ করেছি, একটা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের মধ্যে আমরা একটাই কয়েল ইউজ করেছি আর ওতে আমরা সাপ্লাই দিয়েছি, সেই সময় কী হবে? 1 সেকেন্ডের মধ্যে 50 বার প্লাস হবে, 50 বার মাইনাস হবে। সেই সময় কী হবে? সেই সময় কিন্তু রোটরটা ঘুরতে পারবে না, কারণ একবার প্লাস একবার মাইনাস অনবরত হতে থাকছে, সেই জন্য রোটর উইল বি কনফিউজ, দ্যাট রোটর উইল বি রান ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। রোটর উইল বি কনফিউজ, they will run clockwise or anti-clockwise. It is the main reason. That's why we use another coil. That coil is auxiliary winding or starting winding for starting purpose. আমরা আরেকটা কয়েল ইউজ করি মেইনলি ওই মোটরটাকে স্টার্ট করার জন্য। সাপোজ ধরো আমরা একটা কয়েলে নিয়েছি, কয়েলেতে সাপ্লাই দিয়েছি, তখন কি হচ্ছে? এসি সাপ্লাই দিয়েছি, তখন মোটরটা কিন্তু ঘুরতে পারছে না, সে বুঝতে পারছে না সে সোজা ঘুরবে না উল্টো করবে। সেই সময় যদি আমরা হাত দিয়ে রোটারটাকে ক্লকওয়াইজ ঘুরাই তাহলে কিন্তু মোটরটা সেই সময় ঘুরতে শুরু করে দেবে। যদি আমরা হাত দিয়ে, আমরা একটা কয়েল ইউজ করেছি, একটা কয়েল ইউজ করে ওর মধ্যে সাপ্লাই দিয়েছি, দিয়ে ওই রোটারটাকে আমরা হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছি, সেই সময় কিন্তু মোটরটা চলবে, সেই সময় মোটরটা চলবে, কিন্তু এটা সবসময় পসিবল নয়। ইটস নট পসিবল ফর এভরি টাইম। উই ক্যান্ট রান, উই কান্ট মুভ দ্য রোটর এভরি টাইম। দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ automatically to run for running purpose. That's why we use a auxiliary winding. আমরা auxiliary windingটা বা স্টার্টিং উইন্ডিংটা ইউজ করি যাতে অটোমেটিকলি রোটরটা রান হয়ে যায়, যাতে আমাদের হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমরা একটা কয়েল ইউজ করতে পারতাম, একটা কয়েল ইউজ করেও আমরা মোটর চালাতে পারতাম, কিন্তু সেই সময় আমাদেরকে রোটরটাকে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে, কিন্তু এটা পসিবল নয়। ইটস নট পসিবল ফর এভরি টাইম। দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ আ টু কয়েল, the another coil is auxiliary or starting coil for starting purpose. I hope you have understood কেন আমরা দুটো কয়েল ইউজ করি। এবার আমরা জানবো সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের কানেকশনটা। It is a single phase induction motor connection. It's one coil. It's called a starting winding, and another one is running winding. It is a running winding and it is a starting winding, and it is a capacitor. It is a symbol of capacitor, and always we connect the capacitor সিরিজ ওয়েন্ডিং এর সাথে আমরা অলওয়েজ ক্যাপাসিটরটা কানেক্ট করে থাকি।
ইট ইজ আ কানেকশন। এরপরে আমরা জানবো, আফটার দ্যাট উইল নো হাউ টু ওয়ার্ক সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর মেনলি ওয়ার্ক অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক Faraday's law. Electromagnetic Faraday's law, when we supply the voltage in coil, that time in the coil EMF, electromotive force are generated. When the electromotive force are generated in the coil, that time the rotor inside the coil, and for that force the rotor will be run. আমরা যে ইএমএফটা যেটা জেনারেট হয় সেটা আমরা কিন্তু খালি চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু এর মধ্যে একটা ইএমএফ তৈরি হয়। ইএমএফ মিনস ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, অ্যান্ড এই ফোর্সের জন্যই রোটরটা রোটেট হয় বা রোটরটা ঘোরে। আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো অ্যাবাউট ইন্ডাকশন মোটর। ইফ দ্য ভিডিও উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ, দেন ইউ মে সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।